Today we have Faheem Ahmed Jamaluddin with us. Who passed out from SAP in 2017. He worked in Hong Kong for 2 years, and right now he's currently doing his masters. He worked in K plus K International and in various other projects like religious building, Mahasiddha Sanctuary for Universal Peace in Lumni, Nepal, Union Church in Hong Kong, and he's also coordinating a local NGO called Rice Trust in Kayalpatnam. Over to you, Faheem. Thank you, Lokesh. Thanks for the brief introduction. So I'll start my screen. Actually, I can't able to share screen. Can you check it out? Can you now, Feng? Just a moment. Can you all see the screen? Yes, yeah. Okay. So தமிழையே பேசலான்னு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து stories of rural sustainability in Hong Kong. That's the topic. Okay. First, Hong Kong பத்தி நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்படியே how அவங்க வந்து ரூரல் சஸ்டைனபிலிட்டி எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்கிறத பத்தி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி அப்படியே பேசலாங்கிறதான் ஐடியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாங்காங் பத்தி சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜியன். It's not a country or it's not a separate state. It's a special administrative region of China. அதுக்கப்புறம் அது எப்படின்னா it was Hong Kong was under British rule for more than I think 190 years or something. ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக அவங்களோட சிஸ்டமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஐ மீன் சைனாக்கும் ஹாங்காங்க்கும் சரி, சைனா பீங் அ கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி அண்ட் தென் ஹாங்காங் மோர் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி, எல்லாமே பேசிக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் இட் வாஸ் ஹேண்ட் ஓவர் டு சைனா இன் 1997. ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக வந்து they follow one country and two system policy. So ரெண்டோட systems are different but they still part of one country. அப்புறம் வந்துட்டு in terms of population, I just compare it with Chennai. It's 7.5 million Hong Kong population, and then Chennai population in 2011 is like 7.9, more or less like a similar range. But in terms of density, if we see Chennai வந்து much higher density மாதிரி தோணும். But the total land area வந்து calculate பண்ணும்போது they just left out the total land area and but the Hong Kong total land area வந்து only 25% தான் வந்து it's a developed land. Others are like mostly country parks and natural reserves. So most of the that's why Hong Kong வந்து very you can see a lot of high-rise buildings and everything like that. It's because the land is much at a higher cost. அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா country parks and everything are protected by different ordinances. So most of the land area is covered by mountains and stuff. And in terms of developed lands, most of பார்த்தீங்கன்னா it's Hong Kong Island, the lower southern partல இருக்குது Hong Kong Island, and then the upper partல இருக்குது Kowloon Peninsula. ஸோ இங்கே தான் வந்து டெவலப்ட் லேண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ யூ கேன் சி தட் த ரெட் ஒன் இஸ் ஹாங்காங் ஐலாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் கேப்சர் பண்ணது ஹாங்காங் ஐலாண்டை தான் இந்த 1840s ஐ திங்க். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஓபிஎம் வார்ல கவுலூன் பே, பார்ட் ஆஃப் கவுலூன் பேயை வந்து கேப்சர் பண்ணாங்க. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் நியூ டெரிட்டரிஸ் அது வந்து ஆஃப்டர் 99 இயர்ஸ்க்கு வந்து லீஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் 1997. ஸோ அந்த லீஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா ஏரியாவுமே இட்ஸ் ஹேண்ட் ஓவர் டு சைனா. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ஹாங்காங்கை பற்றின ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன். ஸோ நம்ம
yeah, most of the images we see are part of the Hong Kong and the Kowloon Bay area. Like the right side one is the Hong Kong Island side, where all the lot of towers and high-rise buildings and the எல்லாமே அது இந்த சைட்ல இருக்குது. And Kowloon Bay area, yeah. So rest of it, most of the things are not being, they're not talk much about it. So நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற வில்லேஜ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் லைச்சியோ. இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஃபார் ஃப்ரம் த சிட்டி சென்டர். கேன் சி இட்ஸ் இன் த க்ளோவர்கோ கண்ட்ரி பார்க். அது ஒரு கண்ட்ரி பார்க் உள்ள இருக்க ஒரு வில்லேஜ். அதாவது சென்ட்ரல் பிஸ்னஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து இட்ஸ் இன் ஹாங்காங் அண்ட் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஏரியா தான். இங்கிருந்து இட் வில் டேக் ஐ திங்க் 2 hours டு ரீச் த வில்லேஜ். ஸோ இந்த வில்லேஜை எப்படி அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரிவைட்டலைஸ் பண்ணாங்க, ஒரு ஹவு தே ஆர் டூயிங் இட், அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ லைச்சியோ வந்து எங்கே இருக்குன்னா இட்ஸ் இன்சைட் யுனெஸ்கோ குளோபல் ஜியோ பார்க். அதாவது யுனெஸ்கோ குளோபல் ஜியோ பார்க்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். It's a territory with a high geographical heritage and geo heritage அதிகமா இருக்க ஒரு site with natural beauty and all geological significance. What type of geological significance? It's more like a எர்த் ஃபார்மேஷனோட ஹிஸ்டரியை ட்ரேஸ் பண்ற அளவுக்கு உள்ள பவுண்டரி, அந்த மாதிரி ஒரு ராக் ஃபார்மேஷன்ஸா இருக்கட்டும் சரி, அண்ட் மெரைன் எக்காலஜியா இருக்கட்டும் சரி, வெரி ரிச் எக்காலஜிக்கல் வேல்யூ இருக்க ஒரு இடம். ஸோ இட் கவர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஹாங்காங். ஸோ யூ கேன் சி திஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த யுனெஸ்கோ குளோபல் ஜியோ பார்க். ஸோ இதே மாதிரியே வந்து வேர்ல்ட்ல ஐ திங்க் 150 குளோபல் ஜியோ பார்க்ஸ் இருக்கு. சைனால ஐ திங்க் 8 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஜியோ பார்க். ஸோ as I said, இந்த ராக் ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அண்ட் ஹை ஹெரிட்டேஜ், ஜியாலஜிக்கல் ஹெரிட்டேஜ் உள்ள ஒரு சைட். ஸோ வித்தின் திஸ் பவுண்டரி there is a small village. ஸோ இது எல்லாமே அந்த போகிற வழியில் நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ். ஸோ வி கேன் சி இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் என்வாயன்மெண்ட் கம்பேர்ட் டு த அதர் பார்ட் ஆஃப் த ஹாங்காங் தட் வி யூஸ்வலி சி. ஸோ யா, ஸோ இதில் இந்த இதான் வந்து அந்த வில்லேஜோட பியர், வில்லேஜுக்குன்னு உள்ள பியர். ஸோ தே கேன் ஒன்லி ரீச் பை ferry or in weekdays and weekends through bus. அதுவுமே வந்து they have to trek 2 hours or 3 hours to reach the village. So the village name of sorry can you still see the screen? Yeah, we can see. Fine, continue. Okay. So அந்த வில்லேஜ் பேரு லைச்சியோ. அந்த லைச்சியோ சுத்தி குட்டி குட்டி வில்லேஜஸ், சாமாச்சூன், கேப்டாங், முய்ச்சிலாம், சோலோபுன்னு நிறைய குட்டி குட்டி வில்லேஜஸ் இருக்கும். இது லைச்சியோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா இட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபெங் ஷுய், அதாவது சைனீஸ், இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்க வாஸ்து மாதிரி இங்க வந்து தே ஃபாலோ ஃபெங் ஷுய். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெங் ஷுய் அடிப்படையில் எல்லாமே ஒரு அமைஞ்ச ஒரு வில்லேஜ். ஐ திங்க் இட் ஹஸ் 400 year old history. So and I said mentioned before, like it's a part of UNESCO Global Geo Park. And so the people here, அவங்கள வந்து எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா ஹக்கா பீப்புள்ஸ்னு கூப்பிடுவாங்க. Hakka people are like they are a branch of Han Chinese. Han Chinese, they have originated from Yellow River, like how Indus River, India people oda origin we call it from Indus River மாதிரி அங்க வந்து Yellow River இருக்கும். ஸோ அங்க இருந்து இட்ஸ் இன் சென்ட்ரல் சைனா. ஸோ அங்க இருந்து they migrate towards south. ஸோ இதுதான் ஹாங்காங் எல்லாமே வந்து
சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் சைனா, சதர்ன் சீல இருக்குது. ஸோ அவங்க இங்க வந்து செட்டில் ஆனவங்க. பட் தே கேம் வெரி லேட் பிஃபோர். அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஒரு நல்ல ஃபேவரபிளான ஏரியாஸ்ல வந்து அவங்களால செட்டில் ஆக முடியல. பிகாஸ் ஒரு ப்ராப்பரான ஃபிளாட் லேண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்கியபைட் பை டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டி, அதர் கம்யூனிட்டி பீப்புள். ஸோ அவங்கள யூஸ்வலா ஹக்கா பீப்புள்ஸ் வந்து யூஸ்வலா வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஆர் டிராவலருங்கிற அடிப்படையில தான் ஏற்கனவே அங்க இருக்க லோக்கல்ஸ் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஹக்கா பீப்புளோட கல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அங்க வந்து விமென்ஸ் வந்து தே ஒர்க் இன் ஃபீல்ட்ஸ், மென் யூஸ்வலி கோ டு ஒர்க் ஃபார் அதர் வில்லேஜஸ் ஆர் தே கோ அவுட் டு கெட் த ஃபுட் பேக். அப்புறம் யூஸ்வலா ஹக்கா பீப்புளோட லாங்குவேஜ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து வெரி கிளானிஷ் அண்ட் தே வெரி ஸ்ட்ராங் டு தேர் ஐடென்டிட்டி. ஸோ வெரி கிளானிஷ் பீப்புள். So they follow their customs and everything. Even their foods are different from Chinese, local Chinese, or I mean Chinese lay different Chinese like Cantonese speaker, Mandarin speakers. So Hong Kong la irukadhu vandu Cantonese speakers. So Hakka is like they are like a different in terms of their origin and everything. So Laichio oda ஹக்கா பீப்புள் வந்து they came from Dongguan. Dongguanங்கிறது ஒரு ஹாங்காங்கோட நெக்ஸ்ட் சிட்டி சென்ஜன், அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து Dongguan. ஸோ they settled I think 400 years before. ஸோ இந்த வில்லேஜை பொறுத்த வரைக்கும் till 1960s அங்க வந்து ஃபுல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் நல்ல ஃப்ளரிஷா நடந்திருக்கு. ஸோ they have created their own fields like you can see on the images. எல்லாமே ரைஸ் பேடி ஃபீல்ட்ஸ் வந்து 1960s வந்து நல்லா ஃப்ளரிஷ் ஆனது. அதுக்கப்புறம் வந்து people started migrating to different places and I think half of the population are already gone. Then we see இப்போ கரண்ட் லைச்சியோட விஷயம் என்னன்னா இட்ஸ் enclave of Clover Cove Country Park, and then I said before it's a UNESCO Global Geo Park and fronted by Marine Park. Marine Park is like எல்லாமே வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜியோ பார்க் அண்ட் மெரீன் பார்க். தென் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்னு பார்க்கும்போது இட் ஹேஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் ஹக்கா ஸ்டைல் ஹவுசஸ் தேர் ஆல்ரெடி. Then with also like high natural and ecological value and surrounded by Feng shui woods, everything எல்லாமே ஒரு I can say ஒரு சேர கிடைச்ச இடம் மாதிரி the village வந்து அப்படிதான் இருக்கு. So that's the overall plan. We can see the village here and the country park area and a lot of different high ecological valued different species and also landscapes, everything. So they recognized it first, then they started revitalizing it. So that's the village or the walled village. So we can see all the tiled houses and Hakka style houses. And then பின்னாடி இருக்கிறது வந்து Feng shui woods. So Feng shui woods போது they kind of worship it like a ஒரு எப்படி சொல்றேன்னா without that they can't like survive மாதிரி. That's the idea of Feng shui woods. So they have two main gates, west gate and east gate. West gate, these gates usually வந்து சில Hakka villagesல வந்து the gates are try to protect the villages from pirates during back in the years. பட் இந்த வில்லேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவுமே வந்து ஒரு Feng shui அடிஷன் தான். ஸோ அங்க வந்து ஒரு ஃபெமைன் மாதிரி வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் they get Feng shui master from China and then he suggested to have two gates. They have it and then அதுக்கப்புறம் they flourished afterwards. இது வந்து அந்த கேட்ஸோட கதை. ஸோ தட்ஸ் த ancestral hall. இது எப்பவுமே யூஸ்வலா வில்லேஜுக்கு அவுட் சைட்ல இருக்கும்.
and the temple, right side la irukku ancestral hall, left and the central la irukku temple. So all the cultural events, everything எல்லாமே வந்து the front porch la தான் நடக்கும். So yeah, if you see, this part is the west, I think, yeah, west gate and east gate and west gate. The temple வந்து இங்க இருக்கு. So the planning பார்த்ததுமே we can identify it's very properly aligned in a grid way. So that is Feng Shui layout of Laichio. So 3x9ங்கிற gridல இதே மாதிரி alignment where அவங்க even in Hong Kong, like other villages, they can't see it. So இது ஒரு special thing to recognize, and this is the important thing that separate ஒரு தனித்துவமான இதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபெங் ஷாய் வுட்ஸ்ல இருக்க ஸ்பெஷல் ட்ரீஸ். ஒவ்வொரு ட்ரீஸ்க்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கு. ஸோ திஸ் 5 ஃபிங்கர் ட்ரீ பின்னாடி தே செட் ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு ஹாங்காங் வந்து ஜப்பான் ஆக்குபை பண்ணியிருந்தாங்க World War II அப்ப. ஸோ அந்த டைம் வந்து ஜப்பான் வாரியர்ஸ் வந்து இங்க லைச்சியோல வந்து பதுங்கி இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து வேற யாரும் பின்னாடில இருந்து அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அவங்க நிறைய இந்த ஃபெங்ஷோய் ட்ரீஸ்ல இருக்க சில ட்ரீஸை வெட்ட போயிருக்காங்க. ஸோ அந்த லைச்சியோ பீப்புள் வந்து கெஞ்சி கடைசியில வந்து ஒரு பிரான்ச்சை மட்டும் வெட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதனால 5 ஃபிங்கரா இருந்தது இப்போ 4 ஃபிங்கரா தான் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஒன் சைட் ஸ்டோரி. அப்புறம் இப்போ கரண்டா வந்து அந்த வில்லேஜோட நிலைமையை பார்த்தோம்னா, இட் ஹாஸ் ஆல் ட்ரெடிஷ்னல் எர்த் பில்டிங், எர்த் பிரிக்ஸ் வச்சு கட்டினது, தென் டைல் ரூஃப்ஸ் அண்ட் கிரே பிரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல் ட்ரெடிஷ்னல். பட் ஃபியூ ஹவுசஸ் தேவ் ரெனோவேட்டட் டைரக்ட்லி. ஸோ இதுதான் கரண்ட் சிச்சுவேஷன். So in terms of rural sustainability, I'll explain what is rural sustainability first. I'll just read it out, the actual thing. Sustainable rural development involves a holistic approach. Just note it, a holistic approach where daily basic needs of rural population must be covered by a reliable public utilities combined with technical, socio-economical, environmental conditions to support the economies and rural-urban linkage. So first thing வந்து it has to be a holistic one. அதுக்கப்புறம் then it has to be a beneficiary in terms of socio-economic condition and environmental conditions. So other base பண்ணி government has do certain policies like supporting and promotion of rural areas, and then revitalization of remote and rural areas through with the help of a community. ஸோ இதை வந்து அவங்க முன்னெடுத்தாங்க. தென் அதை எப்படி இது பண்றாங்கன்னா, எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்கன்னா, டு கிரியேட் அ ஹக்கா லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில்லேஜ் அட் லைச்சியோங்கிற மாதிரி. ஸோ இட் வாஸ் ஃபண்டட் பை ஹாங்காங் ஜாக்கி கிளப். அண்ட் the main theme அவங்க எதுக்காக பண்ணணும்னா, it creates an innovative village revitalization based on community collaboration and sustainable development. So and அதோட மெயின் நோக்கம் ஃபர்ஸ்ட் restore the clusters of selected buildings and also create an experiential learning program so that the village sustain ஆகும், and then it will get also revitalized. So some of the experiments they have done, like along with different universities, agriculture universities, and in Hong Kong, agriculture department have helped them with the agriculture thing, and then community efforts and restoration efforts. They have restored some of the old equipments they have used, everything in one of the house. அப்புறம் அந்த மெயினான அந்த ரீவைட்டலைசேஷன் ப்ராஜெக்டோட எய்ம்ஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டு ரிஸ்டோர் த ஹவுசஸ் அண்ட் with conserving the village layout. So they can't
get the similar village layout in any of the places. And அப்புறம் வந்துட்டு then the features of the house like tile roofs, house design, scale dimensions, and chimneys, and the stoves they use, everything they try to conserve it first, and then second, they upgrade the hygiene conditions and accommodation facilities for people who come to visit there, and also for the villages. Then with a whole lot of thing, they have that experiential learning program. So that's how they gonna revitalize the village. So இப்போ வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னா, they identify 18 small houses, and first அந்த houses வந்து lease owners, அதாவது விட்டு போன owners கிட்ட இருந்து lease for 20 years. So அந்த 20 yearsல they try to with the try to get the help from architects and heritage consultants, and or try to renovate it with the all building standards and safety regulations and everything, and try to create a pleasant environment for people who come to visit there again, like to have that experiential learning center kind of thing. So that's the process. So that's the existing one before. They've designed it in a way that it will be exactly a replica or similar to the existing one, but with all the regulation and compliance are being fulfilled. So first what they do is they do a 3D survey with using drones. So அதோட ஏன்னா எக்ஸாக்டா நம்ம பண்ண முடியாதனால, so they try to do it with the drones, and then photographic documentation, everything they do. And first if they identified the houses and leased out, they first cover it up with all the thing, and then started working on the layout of it. So after renovation, it was like this. So if we see from this is the same house it was before, and then house after renovation, just like this. So the main features எல்லாத்தையுமே வந்து they try to highlight it and preserve it. For example, that gray bricks இருக்கட்டும், then the stone இருக்கட்டும், and they try to renovate it in a way it stays the layout stays the same, and then the important features of the houses stays the same. So yes, the tile houses, purlins, everything, the chimneys, we see they are up to modern standards, and then they still conserve it. So here's some of the images I've taken while I went to that. Yeah. So like similar to that, I had this experience to create a workshop that we can create like a Hakka style snack making workshop. So இது ஒவ்வொரு டீம் போகும்போதுமே they have different activities, so that they are engaged in a way to get to know more about the Hakka lifestyle. So this is one part. So the revitalization part is happening, and இன்னும் பாதி வீடு ஓரளவு வந்து கன்சர்வ் பண்ணிட்டாங்க. Then they also do farming activities, and then they take trainers who will be coordinating students, or அந்த மாதிரி they coordinate with the people, and nature walk எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆன் த சைடில் அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஒன் திங். நெக்ஸ்ட் அடுத்த ப்ராஜெக்ட், ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, ஃபுட் லைசன்சிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டடி, அண்ட் தென் கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸ்டடி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து ஃபுட் லைசன்சிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டடியில் ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டடி, and I try to help with the NGO right there. ஸோ கரண்டாக வந்து இப்போ வீக்கெண்ட்ஸில் வர்றவங்களுக்கும் சரி, ட்ரெக் பண்ணி வரவங்களுக்கும் சரி, ஆக்சுவலி இந்த வில்லேஜ் வந்து பார்ட் ஆஃப் ட்ரெக்கிங் ட்ரைல், ஒரு ட்ரையல் முடிஞ்சு வரும்போது அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் தி வில்லேஜ் இஸ் தேர். ஸோ அவங்களுக்கு தி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் அ குட் ஃபுட், அண்ட் ஐ மீன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் குட் ஃபுட்னு சொல்லும்போது இட் ஹேஸ் டு பி சேஃப் ஃபுட், அண்ட் ஹைஜீனில் எந்த இதுவும் இல்லாத அளவுக்கு இருக்கணுங்கிறது கவர்மெண்டோட ரூல்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஃபயர் சேஃப்டி ரெகுலேஷன். இப்போ
ஃபுட் லைசன்சிங் ஈஸியா வந்து ஹாங்காங்ல கிடைக்காது. லைக் they have to compile with certain regulations of fire safety and hygiene and everything. ஸோ அது இருந்தாதான் ஃபர்ஸ்ட் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த லைசன்ஸ் இல்லாம they are just running it like a small sheltered room மாதிரி வச்சு they are doing it right now. But if government has to support or they have to uh, get funds from and advertised by the government, they have to first get the license. ஸோ அதுக்கான உள்ள ஸ்டடி தான் இப்போ நாங்க பண்ணது. ஸோ கரண்டா 2 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த 2 ரெஸ்டாரண்டோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வி ஐடென்டிஃபைட் இட். லைக் யூஸ்வலா இந்த லைச்சோ வில்லேஜஸோட லே அவுட் எப்படி இருக்குன்னா, டாய்லெட் ஆன் த லெஃப்ட், ரைட் சைடு கிச்சன், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் ரெஸ்டாரண்ட் யூஸ்வலா அந்த வீடை தான் அவங்க அப்படியே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜஸ்ட் தே டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இட். இந்த வில்லேஜ், இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹாவ் அ அவுட்டோர் கிச்சன் அஸ் வெல். ஒரு சின்ன பிளாட்ல தே ஹாவ் திஸ் அவுட்டோர் ஏரியா. தே ஜஸ்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் தெம் டு கெட் த லைசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், இது இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட். இங்க கூட they have the same issue. So I'll explain the issue first. So பேசிக்கா என்னன்னா, எஸ்கேப் ரூட்ஸ் தான் இங்க வந்து மெயினான விஷயம் ஃபயர் ரெகுலேஷனுக்கு கம்ப்ளை ஆகிறதுக்கு. ஸோ பீப்புள் ஹாவ் டு எவாக்குவேட் விதவுட் எனி ஃபயர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஜோன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ இங்க கிச்சன் இருக்கு அண்ட் இங்கேயும் கிச்சன் இருக்கு. அவங்களோட லிவிங் ரூம் எல்லாமே வந்து இந்த படி வழியா ஏறி மேலதான் அவங்க லிவிங் ரூம். ஸோ அவங்க இப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் தே ஹேவ் டு கிராஸ் த்ரூ திஸ் ஏரியா. ஸோ தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். சிமிலர் டு திஸ் இந்த சின்ன இந்த ஸ்மால் பிளாட்ல கூட இந்த சேம் இஷ்யூ. அண்ட் ஆல்சோ தே ஹேவ் டு அந்த ஃபுட்டு வந்து வெளியே வர்ற பாத்துமே இதே தான், சேம் பாத். ஸோ தேர்ஸ் அ டாய்லெட் தேர், தேர் மைட் get a hygiene problem as well. So இது ரெண்டையுமே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற மாதிரி we try to give some solution or like a suggestion. So in a way try to separate the different compartments, like domestic area and non-domestic. Domestic in the sense the living area, non-domestic is the restaurant part. So அதை வந்து செப்பரேட் பண்ற மாதிரி we give design solutions or இப்படி பண்ணா we can get இந்த ஆரஞ்ச் ஏரியா வந்து ஃபயர் கம்பார்ட்மெண்டைஸ் பண்ணிட்டு so we can get a separate escape route for this and this, so that and then a separate route for the toilet. So hygiene problem solve பண்ணலாம். Then we can solve the fire problem as well. So and then we have similar solution for this as well, but as a shared evacuation. So kitchen have a separate route and then living and dining area have a separate route. So this is one option. And then we also give solution like external food factory madri. So they have ready-made all the walls and then they just try to fix in with within the outer area. So this whole part becomes their domestic, and then the external area becomes a MIC kitchen or modular kitchen somewhere like that. So yeah, similar same case with this restaurant as well. We try to have this kind of solution so that at least they can approach the government with the proposal, so that they get their funds to start working on with real consultants and everything. So with all of these, they get a special recognition for sustainable development in 2020. And இது எல்லாமே வந்து it's a collective effort தான். It's government is part of it, several NGOs like Hong Kong Countryside Foundation and Conservancy Association, Green Foundation, and a lot of people have come together to get the village get revitalized, so that அந்த லெகசி அவங்க வந்து அப்படியே வந்து ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு ஸோ இப்படிதான் வாழ்ந்துருக்காங்கிறத கொண்டு போறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் அந்த வில்லேஜஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன். லைக் இப்போ வந்து ஒரு 5 I think 6 houses they've already rebuilt it, and then இன்னும் புது programs or anything that
benefits both people and also the village. They're trying to get it. So yeah, that's how they've revitalized. And thanks for the patience. Yeah, any questions? Thank you, Fahim. Time ponade. Thanks, ma'am. I will leave to the people who are attending to ask question every time I keep asking. I will leave it to the others. Today was very interesting again in Tamil, so a little more excited about this. Fahim, Tamil பேசினதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thanks, ma'am. So I will open the discussion. I mean, let the others start. That's what I thought. இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம செகண்ட் இயர்ஸ் ஆன்லைன்லேயே முடிச்சிருக்காங்க ரூரல்ஸ். So if they have anything to ask, let's see. This is Rukmini here. Sorry, Fahim, I missed the first part of your, but whatever I listened to, it was really interesting and very clear presentation. I wanted to tell you, it's very, the point was carried across very well, and it was very inspirational to see this project. We also have so much of heritage, but we don't really take the effort to study it, document it. In fact, we do it in college, but then after the college, it's not taken forward. And I was very happy to see that in that place they are they've taken it forward. They've used your work to make a difference. It was very, very inspiring to see. So thank you very much for that. Yes. Thank you, ma'am. Actually, நானும் இப்போ காலேஜ் ஒர்க்ஸை பார்க்கும்போது we see like ரூரல்ஸ் அப்போ நம்ம we are all doing it, and then அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் அகாடமிக்கோட அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருதுங்கிற விஷயம் வந்து இட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங். மேபி இப்போ நம்ம அப்படியே எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி if we do it as a very like a book or something, like archive it, அதுவே ஒரு பெரிய இதா இருக்கும். ஸோ யா, ஜஸ்ட் add on to it. Yes, ma'am. Thank you. Fahim, I'm Meena here. Yeah, ma'am. No, I just want to know, I really liked the way the two restaurants you gave a proposal of how to comply with the norms or whatever, so that they get their license or whatever. Yes, in the proposal is totally different from what they've been using. Like, I think they were more separated vertically. That is, the living quarters were up and then their working space were below. Leah? Actually mixed. Actually, the front part was a restaurant, and then the back side is their living area, and also the upper part. Now, in your proposal, whatever you showed with that a little bigger one, you have separated it left and right. Like horizontally, you said living is on the right hand side and the restaurant is on the left hand side. So you literally done that kind of a zoning. Any idea how, because people have a certain behavior, people have a certain activity, familiarity and comfortability, how socially or by their habits, that this proposal that you gave, did you get any feedback from them on that, or whether that feedback was already incorporated in it? No, not yet. Actually, these are like a workshop. Like, we as a students and then some conservation students, we all together they've discussed with the villages and then the restaurant owners. So we come up with a solution so that we just discussed it for the bigger forum. So avanga மூலமா, this was not done by a consultant, but since we are students, we just gave ideas to the consultant so that avanga next step they've taken forward if this is okay or like அந்த மாதிரி. So it's from a workshop outcome of the work. Outcome. Yeah. Okay. So which is, it's just a seed of idea which has to get furthermore integrated with these points. Okay. Yes. Okay. And
did you think about, like you were talking about the stone, that brown stone and stone, brown brick work and then stone frame, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி features ஏதாவது நீங்க அத இது பண்ணீங்களா, ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்களா உங்க டிசைன் ப்ரொபோசல்ல? In the design proposal we didn't, because these are already conserve பண்ண விஷயங்கள் வந்து it's a separate, those are just purely houses. This one we just tried to get the license first, so that license கான உள்ள ஒரு proposal தான் we looked at it. But furthermore, if we go into detailed study or with a proper thing, they might go in a very detailed way, so that அவங்களும் அந்த லேஅவுட்டையும் கன்சர்வ் பண்ண மாதிரி they try to do it in the same way for the restaurants as well. Very interesting project, Faheem, and I was quite interested with the proposal also. Thanks. Thanks, ma'am. Okay. Fine. Hi, Ganesh. Hi. It was a really nice presentation. Super insightful. I had one question. I wanted to reflect on one aspect that I understood through your presentation. So within this, I understand that there is a lot of government finances involved as well in terms of making this thing sustainable. You also said that the village is sort of at super far away from everything that's urban within Hong Kong. So I want to understand whether this village is sort of growing right now, or is it sort of attritioning, like people moving to other cities, or what's the status of this particular village now? And is it only through tourism and this sort of external influences that we can make rural life a sort of, because there is also like a lot of terminologies that you use, right? Like making it more of an experience-driven thing, which is sort of positioning the village as something that is to be observed by an external person, like someone from Hong Kong or someone from mainland China or something like that. So what do you think of those relationships? It's not really a question, but I just wanted to understand your thoughts on that. Yeah. இப்போ பார்த்தோன்னா கரண்டா வந்து it was or half of the people they want to stay there and half of it already gone. இப்போ current people வந்து they survive through tourism and also through agriculture, that and also the byproducts they try to get different medicines and the local medicinal stuffs. They try to create handcrafts workshop kind of thing. They all happening on the sideways, அது அப்படியே நடந்துட்டே இருக்கு. But these are the things taken by the government and other NGOs so that people will get benefit, and then they try to get people to resettle there. So after 20 years of lease, the new revitalized houses, they can be given back to the owners. So அது வந்து it's kind of giving back it to the people. It's not like some people may get it wrong, like they are trying to get like a tourism or just a tourist village or type. But the real revitalization happens when people get back, or people benefit directly instead of like the organizations or anything. They've taken up like a thing. So அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது it was going good. So maybe after 20 years if we see like அது எந்த அளவுக்கு வந்து அது எஃபெக்டிவா வந்து people handle பண்ணிருக்காங்கன்னு we can see. Yeah. So just revitalization வந்து நடக்கிற இது just not, இது வந்து architectural point of view நான் just focus on those things, but other aspects like agriculture, and so they get university agriculture department from HKU to get different modes of cultivation there, experimental farming, and in their old farms, but traditional farming la, and so அதுல இருந்து அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு வில்லேஜோட, so they have this Friday community market. They just try to get all the local ginger, and they make some cough syrups and for the locals, and
அதுவுமே இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ட்ரெக் போற இடத்துல இருந்து தே ஹேவ் திஸ் கனெக்ட். ஸோ கரெக்டா அந்த பீப்புள் ட்ரெக் பண்ணி வரும்போது தே ஹேட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹேவ் தட் ஹக்கா ஃபுட்ஸ், தேர் லோக்கல் திங்ஸ். They try to connect different points of interest and they try to get best out of it. அந்த மாதிரி. Yeah. Okay. Thanks. Yeah. Fahim, what difference do you find culturally India-க்கும் Hong Kong-க்கும்? What are the similarities? What are the differences you have found? Cultural difference. How can I say, ma'am? அது எப்படி in terms of what, like எனக்கு சரியா எக்ஸாக்ட்டா புரியல. What kind of cultural differences? We are in this Asian belt la. So we don't learn anything about Asian architecture, correct? We learn more of European stuff and English stuff. So architecturally, culturally, for the tradition, values, the respectfulness, and the mari nariya similarities you find across Asian belt, right? So when you are living, you were living in US or something, now you are living in Hong Kong. Seriya? So now even Ganesh Babu, who's in Netherlands now, congratulations GB on your graduation. I've asked you for a talk, you can see the message later. So anyway, thanks. So, yeah. So what do you think is very different living in Hong Kong? You can say anything. நம்ம ஊர்ல எப்படி இருக்கு, அந்த ஊர்ல அப்படி இருக்கு. Particularly Hong Kong பொறுத்த வரைக்கும் the locals வந்து they're very like I said, they're very clannish and they're very proud of their identity. And if you say like even they proudly themselves call themselves Hong Kongers rather than Chinese. And it's all because of this political thing going all around the protests and everything. They become very strong in that way. So they don't call themselves Chinese, or they call themselves as Hong Kongers. And and in terms of preserving efforts, in terms of architectural efforts, they try very meaningful, but also they get benefit economical benefits சேர்த்தே தான் வந்து வெரி நாட் வெரி சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் இல்லாம ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லயுமே பார்த்து இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டை கன்சர்வ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு உள்ள எக்கனாமிக் வேல்யூவையும் சேர்த்து தான் வந்து they try to do it. They don't conserve it like a பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாக்கிறதுங்கிற ஆஸ்பெக்ட் இல்லை. ஸோ லைக் இப்போ ஒரு they currently restored பழைய ஜெயில் ஒன்று. ஸோ it's called Taiko Place. The heart of the city and heart of the central business area. So they conserve it in a way that they can rent it out like a cultural hub kind of thing. So one way they get revitalized, and then another way it gets economically well performing one. So that's the thing. So sometimes we do it like very separate from the people, conserve it, or like வெறுமனே பார்க்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாம they try to use it in a better way. Yeah, that's the one thing I just want to add. Yeah. இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து we have இங்க பண்ணும்போது we have like a research based design வந்து they all preferred, or they are doing it in a way that every design has to come from a research or background study or anything that has a proven by someone else, or you try to do some research with that. So research based study they all give importance that I think we can improvise in our institutions or in Indian context. And the
design wise, Fahim, there's a digital tools and manual thing. You are in PG now. Have you? Yeah. Yeah. Yes. What about the UG department? Have you visited and you think it's similar or? Yeah, they all exploring all the possible things, whatever. They all equipped, well equipped, like 3D printing, and then the testing labs are well equipped. And the madri things we're not having it right now. And robotic arms and stuffs like clay printing and everything. Those are the new technologies that can help. Like, and the workshops, like இப்போ ஸ்டூடியோ வந்து இட் வாஸ் நம்ம ஸ்டூடியோ ரொம்ப கிளீனா இருக்கும். அது வந்து வி கான்ட் சீ இட் ஹியர். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி லைக் அப்படியே எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் so that like it's part of the learning. They do models manually. Every equipments were there. And the environment வந்து we still like the studio will be on 24 hours. So what time எப்போ வேணாலும் போய்க்கலாம், எப்போ வேணாலும் வந்துக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். So that one we have this difference, like we have a certain time to do it or certain things to follow up. That's one thing. And they have good connection with the other engineering disciplines, like civil engineering departments எல்லாம் கிட்ட இருக்கும்போது they have this testing lab, concrete testing, everything is very close. If they try to do something, add some different materials to it, or different they one of the works they have, like adding seashell as a additive or something. So they try to test it if it works or not. It was very easy for them. They just contact the civil department or testing center, and then they go test the concrete. So on the madri or easy things are happening very close. Architecture, we have a separate thing. We've separated from the rest of the department, but future அவங்க கூட தான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த விஷயங்கள் we still it's a difference in Hong Kong and India. அந்த மாதிரி. Thank you, Fahim. I will Thanks, sir. others ask question. Last time we were discussing Srikanth presentation order. You were saying they definitely give software to prove you have to get the output. Yeah. So ஒரு இப்போ டிசைன் ப்ராப்ளமா இருந்தாலுமே they have to prove it, like if it works or not or something, at least a base amount. Like for lighting study, we use VLUX to test the design and then prove it, like 10 different options that test பண்ணி, so அதை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். We don't do just the design and everything. So that one thing. So they'll give it as a requirement for every project. So every project you have to test a lighting level for your major area. And the madri they'll do design problems. So it won't be separate, like for building services we study, it won't be separate, or like it'll be part of the design. And அப்படியே வந்து so we don't just do design. இந்த மாதிரி ஜூனியர்ஸ்க்கு சொல்றேன். Yeah. So the juniors, please ask some questions to Fahim. He'll be happy, I think. Correct, Fahim? Hi, this is Shantan. Okay, hope you know me. Yes. Yeah. Okay. It was a good presentation. Okay, I'm having few doubts. Okay, that we lack. Shantan, your voice is breaking, Shantan. Institution and the government collaboration on how it's happening, or now it's okay. Yes, Shantan. Now ask now. Yeah.
Yeah, in your presentation, I have noticed that government, NGOs, அதுக்கப்புறம் அந்த villages வந்து government வந்து இந்த SDG goalsலாம் வந்து they are operating அந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்க. So how this interface and how this collaboration is getting worked out, அது பத்தி கொஞ்சம் elaborate பண்ண முடியுமா? Because whether you are making some presentation or they are asking for some report once your study is getting done, or the NGO is getting collaborated with the institution and they are also part of the documentation. So what kind of interface is getting happening with these three people? So adula konja elaborate pannalam. Okay. That really helps. First வந்து there's a policy address, like how we do like a governance. இது வரும் நம்ம ஊர்ல கவர்னரோட இந்த ஸ்பீச் இருக்கிற மாதிரி. Here we have it like a policy address yearly once இருக்கும். So on the policy address they have this category to revitalize the villages and everything. So on the department they have this type of அதுக்குன்னு வந்து அந்த பாலிசியை ஃபாலோ பண்றதுக்கு they'll do secretaries and everything. So அவங்க வந்து they take steps, or they give different, they try to get NGOs அவங்களோட help மூலியமா. First they have to allocate funds directly governments allocate பண்ணாது. So it was like a sponsor from the jockey club. So எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு they have to, it's like எனக்கு எக்ஸாக்டா வந்து டீடைல்ஸ் தெரியல. So the steps இப்படிதான் நடக்கும். So there is a fund from one side, the works done by NGOs, and then the collaboration effort, they have to document it, and then they have to send those documentations to the secretary, and also to the fund providers like the jockey club. So at each step they'll release different funds. So the NGO, they don't work for free, like, but it's like a consultant type of thing, but specifically this project or அந்த மாதிரி they have taken steps. Yeah, thank you. Yeah. Thanks, Antal. Very. Okay, ma'am. Yeah, we'll close it. Official thank you, Feng, for joining today. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity for all, and then those who ask me questions. Yeah, thank you all. Thank you. Then we will meet again next week with the architect Perian and talks on sitting our houses. Thank you. Sure. Thank you. Bye. Bye.